a prayer for most couples that it may lead to eternal bliss, often in form of marriage. Good old traditional script has it that after marriage, what would follow is the siring of children by the married partners. I wish a good life, a good family. In many African cultures, the children are then bound to carry the surname of the groom to the 4th and 5th generations. According to the dictates of African customs and traditions, siring of babies was the epitome of a blessed marriage life. Bearing of sons quite added respect to the man of the homestead and increased his authority in the council of elders. But as fate would have it, not all wombs are able to carry 4th babies. In most African communities, a barren woman was seen to have a cursed womb. In such instances, elders will dig deeper into the background of the woman's family. They would have one aim: to trace the debris of a generational curse that might be flowing in her bloodstream. Most of the tribes in Kenya came up with antagonizing names, specifically singling out what they would regard as unblessed state of women. For instance, the Kalenjins nicknamed a barren woman as Sonnet, Kikuyu Thata, Indians Vanzani, the Luya Omugumba, Luo Lure, and the Kamba Ngungu. Among the Kalenjins, the customs allowed Sonnet or the barren woman to marry a fellow woman younger than her age, who was tasked to have affairs with the husband with the primary objective of siring children to maintain the lineage. If not this option, the barren woman was given a go-ahead to adopt a child within the clan of the husband, and the child would be called Bosuben. For the Agikuyu, a barren woman or Tata had no option but to let the husband go for a second wife. The new wife would in turn assume her rules as well as rights to inheritance and respect. Wakikuyu wanasema ng'ombe na bibi hawana urafiki. Hata ukifanya nini, hawana urafiki. Huwezi kutuma bibi yako kwa mtu fulani aende akafanyiwe majaribio kama yeye ndio iko nini, iko na hiyo neno mbaya. La, hii inakuwaga ni aibu kubwa. Unajua kwa Kikuyu wanaitwa Thata. Unaona? Hata akijaribiwa, hata akifanya nini, hawezi kupata mtoto. Hawezi kupata mtoto. Na hawezi kutupwa. Ni lazima achungwe kama wanawake. Na yeye kuna shamba ya kulima. Na yeye kuna ile chakula anapelekea ile mzee. Unaona? Lakini hawezi kunino, hawezi kutupwa. Ati kwa sababu yeye ni Thata. Hapana. Ni lazima awe ni mtu anachungwa na hiyo boma kabisa. Samani sana baba akiwa kona bibi ambayo ni kijana na amemwasha na bado atasaa kijana yake ile ya kwanza, atachukua hiyo bibi, atakuwa bibi yake, na hiyo hakuna rana, ilikuwa amekuvaliwa hivyo. Lakini si wote, ni yule wa kwanza, sababu anarudi nini badala ya baba, ndio anakuwa sasa kiongozi wa mji.
When it comes to the Indians' customs, barren women were referred as Vanzani. In this culture, a woman's status of barrenness was kept a secret within the family cycle. The couple would agree either to bring in a mistress whose role was only siring of children, while the first wife retains title and respect. Some people is living life just like that, if there is no children. On the other hand, the affected woman will opt for a divorce to free up the husband for another second chance. But sometimes if wife is telling to her husband, now I am not possible to giving a birth to any of the children to you. Please, I suggest you or I pray to you, you get a second marriage. Sometimes. But if the husband was the one pronounced impotent, then the wife had one option: having affairs with the chief priest so as to have spiritual children. All this was done in secrecy. In the land of the bullfighters, Omugumba, or a barren woman, had no space in Luya land. In such a case, the husband was allowed to scout for a woman to sire children with, as family name was more vital than anything else. To trace the background history of this custom, entrenched in most of the African communities, I toured Kamba land. In this part of Kenya, the script is different. A barren woman or ngungu has total powers and respect as the first wife and can never be taken away. A 2 hours drive from the capital city of Nairobi gets us to Tala location in Machakos County. Here we meet Daniel Mutua. His grey hair speaks of the many years he has lived and the much he has witnessed. As the elders say, kuishi kwingi ni kuona mengi. After a long pleading, Mzee Mutua finally heed to our call, unwrapping the archived history and customs of Maweto, as known in Kamba dialect, or marriage between two women as it is in Kamba land. Tamaduni za Wakamba, mwanamke tasa, yani mwana akishaoa bibi na wakose watoto, yule bibi alikuwa anaruhusiwa kuoa bibi mwingine, kuoa bibi ili aje kushikilia ile nyumba yake, amzalie watoto. Na akiisha oa huyu bibi, anatoa mahari. Alikuwa katika hiyo family anatafutiwa yule atakuwa akizaa naye. Ikiwa hiyo family hakuna mvulana, anaruhusiwa hata kwenda nje, alimuradi alete watoto hapo nyumbani. Na wale watoto watakuwa wakiitwa jina, yani wakiitanishwa na jina la ule mzee, yani yule babu yao. Sasa ni babu yao. Kiwa ni ID watakwenda chukua na jina la babu yao. Huyu msichana ameoleka anaruhusiwa kutafuta akuwe na mpango wa kando nje ya ile familia. Akiwa wazazi mkikaa na mkiona huku nyumbani hakuna mtu wa kumurithi, si ukaa nao bibi, utampatia nafasi awe na mpango wake akaka.
na wazazi hawatakasirika, sababu anataka ile nyumba yao iwe kunafaa asija afe bila watoto. Ako na mali, hiyo mali yake ataachia nani? Na watoto wanazaliwa bado ni jukumu la yule bwana huyu ambaye kana naye. Jukumu ni ya wazazi wawili, jukumu la wasomeshe, wanunulie mabibi, hiyo ni jukumu lao. Sababu sijua wamependa hiyo mwanamke tasa. Vile sasa wewe unafanya. Ukiwa wabibi si lazima wewe bibi mtunze. Na wawili watatunza huyo. Unlike other communities where the mistress brought in had rights to enjoy the conjugal rights with the husband of the barren woman, for the Kambas this was pronounced as taboo or a taboo, of which it would only be undone by cleansing ritual. Yule mzee naye yule atakuwa ni mkaza mwana, hawezi akatembea naye au mchezo wowote naye. Akifanya hivyo, hiyo ni laana. Ni sawa kama na yule bibi, ni sawa na wale watoto wanao. Hawezi kuchezea wakaza wanao, huwezi ukacheza na huyo bibi, kwa sababu yule anakuita baba kama vile wale wanao wanakuita. Huyo bibi ameoa huo msichana, si ni bwanake, na huyo msichana anaita ule mzee baba kama babake. Hawezi naye, haiwezekani. Tuseme yule bwana akuja kuwa na uhusiano na huyu bibi mwenye ameoleka huyu mwingine, nini inafanyika? Hata kufa, lakini watakuwa wakizaa watoto wanaaga. Mpaka watoke hapo waende huko nje wakatafute wale wazee ambao walikuwa wanatibu kama kienyeji, waje watenganishe. Ukitenganishwa huo bibi sasa azae na mtu mwingine, mtoto atasaksi. Lakini akiwa anaendelea na mzee, wote wanakufa. The burden of being barren was too heavy for Ngungu to bear alone. Apart from paying dowry, she will never leave her marriage union, in spite of all levels of humiliation and ridicule. Yule ambaye ameolewa na hajazaa, sitasa yeye mwenyewe atapata mtoto, na amekuja na akakaa na kazeeka, mwenyewe bwana mtoto. Mila ya Kikamba, huo tasa ataenda aende akapate msichana huko kando, amuoe, amlete hapa kwake, amzalie watoto, asimamie ile jina lake na ile nyumba yake. Atatoa mahali kwa wazazi, sio msichana ambaye amempata, atatoa mahali. Vile we mwanaume unatoa mahali kununua bibi, ukinunua msichana wako yule ambaye mmetokozana, mmekubaliana naye, huo bibi naye atafanya hivyo, atoe mahali. Hiyo ni desturi ya Mkamba. Haruhusiwi, ataondokaje sasa? Na aliolewa na huyu mzee na ameoa yule bibi, amempatia ruhusa aende achukue mwanamke mwingine amzalie watoto. Na yule mama ile mali ya yule mzee ambayo amerithi kutoka kwa bwana yake itakuwa ya hao watoto, haiwezi kuridhiwa na watu wengine, hata huyu mzee akiwa na bibi mwingine hawezi. I probed further to understand what the customs the Akamba tradition allowed where a wife was barren. Did they allow the barren woman to have her sister assume her status to salvage the situation? Hawezi akaja kurithi na huo bwana wakae pamoja, sababu huo bwana ni kama babake, sababu mimi mkubwa wake. Huku Kambani hiyo hairuhusiwi, kwa sababu wale ni shemegi yake na ni dada zake, yani ni wadogo wake.
hawezi hata ona kuwachezea, hawezi akafanya kitendo cha ndoa na wadogo wake, kwa sababu yeye ni mkubwa wake huyu mzee. Sasa kama mimi wale shemegi zangu na waita ni wadogo zangu, haziwezi nikatembea nao, lazima wakinipa heshima kama mkubwa wao. Mimi sasa nimekuwa kama kaka yao. At 73 years of age, Veronica Nduko says a Kamba marriage union is only sealed and complete after the 3 goods meant for the elders are provided by the groom as required by the customs. Mwanzo wanatuamuru hizo mbili sinatu, alafu wakarudi tena wakatoa zingine. Sasa hizo zinaitwa za kufuatilia. Wametoa 3 alafu wakatoa 10 vile kulingana na ule uwezo ambao uko nao. Ukiona wanatoa kama 20 hakuna kiwango ambao unaambiwa usitoe, unatoa. Ukitoa unakaa tena kuna ng'ombe zinaitishwa. Kuna ng'ombe za kike. Ng'ombe ngapi? Ng'ombe 4. Ng'ombe hizo hino ukitoa za kike na ndume moja. Lakini wakati huu sasa wazee wanakaa kitako, kuna vitu za kienyeji zinahitajika humo ndani. Hizo mbuzi 3 zinalewa, moja ichinjwe na hizi 2 ziachwe. Sasa hizo mbuzi 3 ndizo bibi. Hata bibi mkikaa naye na atoke na aende mahali kwingine, aende akazurure, akifarikia huko aliko, mwenyewe ndio utakuja kumzika. Hiyo ni mali yako. Hawezi kuenda kwa aanze kupatia stress wazazi wake, ati huyu atazikwa wapi, atapelekwa wapi. Mwenyewe upende na usipende utakuja kumchukua na utaenda kumzika. If not, however much the groom might give out to the in-laws, it is termed as a token and not dowry. In case a wife dies, before the husband pays the 3 customary goods as bride price, the widower has no right to lay to rest the body of the deceased. Ukiwa hujatoa zile mbuzi 3, huyo msichana atendazikwa kwao na watoto utawapata. Watoto watarudi upande wa wazazi yao. Veronica insists that this custom is still practiced among the Kamba people and that its roots are firmly anchored. It wouldn't waver anytime soon. Na Waswahili wanasema machamila ni mtumwa. Ni mmefuata wazungu. Mambo ya kimila yenu meiacha. Nakwambia mtoto ufuata mila ya kwenu. Yeye ni mjeuri sana, nakwambia mimi hiyo generation ilikuwa ya zamani, lakini saa hizo kuna yetu. Na unajua akiendelea hivyo wanakosa. As shocking revelations of Maweto among the Kamba takes over our conversation, I became more curious to know if at all in 21st century, those regarded as learned have embraced this tradition. Kiafrika kama mzee hauna mtoto, ni kama unaona hiyo generation yako ni kama inakatika. Sio tutakubaliana bibi nimwambie sasa kama unataka kukaa, tafuta mtu mlete karibu hapa tupate watoto, uwachukue kama wako, ndio familia iendelee. Familia iendelee na wapepe jina yangu na jina ya familia iendelee. Mimi siwezi ambia bibi yangu aende jua kwamba ati hao. Hiyo ni upuzi. Ndio kwamba nilimpenda akiwa hivyo. Kwani mimi naombanga watu? Mimi siwezi umba watu. Siwezi jua kama kuna maana maana. Mimi namwambia bibi yangu marry. However, there are those denouncing this form of custom. Francisca says she can never allow that to happen at any given point of her married life. Siwezi nikakubali kuletewa bibi mwingine. Kama Mungu hajatubariki na watoto, tutakaa bila watoto. Wakiletwa hao wamama wenzio, wanaleta shida kwa boma, hata watakufukuza. Watakuletea vitina ndio ufukuzwe. Ndio wapate nafasi ya kukaa huko. Kwa hivyo haina faida. Afadhali kukaa ama kwenda.
kuondoka ndio aoe ama akae bila. Sasa ingekuwa ni wewe ungeondoka ama ungefanya nini ingekuwa wewe? Kama ni kwangu singeondoka. Juu kama ameniona tumekosa watoto, hiyo ni mambo ya Mungu. Tukae bila na tutapata kujaliwa na maybe watoto wa jamii yetu wakuje tukae na wao. Siwezi kubali bibi yangu aniletea bibi yake mwingine wa pili, kwa sababu hiyo ni kama kuweka glasi mbili za sumu kwa meza. Kwa hivyo inaweza kuwa kama akubali tuishi na yeye, ikiwa hivyo yeye anaweza enda nitafuta bibi mwingine anaweza zaa. Although we visit her without notice, Teresia Kalondu welcomes us with a wide smile. At the age of 64 years, her fragile body oozes strength that has allowed her to keep her head high through years of harsh customs, ridicule and torment. Getting married to a 50-year-old widow never crossed her mind at such a tender age. The promise of a bed of roses by her late Ngungu is still a lingering memory. At the age of 18, she took her vows, walking down a flowered carpet as she changed her status to that of a married woman. Na ivisi sie twanundu sisi aingu matiwa na yetu meana matwawa na matiwa meoka na yumona maile kala meoka musiuni monene na mali mbingi matatu na kutia juma na twawa nundu wake na kwanoka na mithia ne kala ndini ya mali. Siring up to 7 children was believed to be a visual of a lovely marriage, but that was not always the case. Ite wakwai ai mwendia wake na yondiana no mambene na wethi amoni mendio ndwa wekote ne ndo atafia kwa ndio itavia na nyana afika nuru na iwa kanisa akwati ya kanisa tu na naendea. As she flips through the diary of photos dating back to 70s, each portraiture's photo rekindles memories of the times she was a star, untouched beauty queen. Despite the ridicule she has endured all these years, Teresia says she has no regrets of having been married by a fellow woman. She adds that her strong faith in Christianity has been a pillar that has helped her weather the storms of life. This is vivid by pictures of Whole Son of God and Pope Francis on her walls. Ndi kama kwako kaka cha kwa asubuhi sino ne kama kalikwa kubolele ucha kuelekea nguo ya rara. Culture is changing across the world, even within deeply traditional African settings. A woman's place is increasingly being regarded more than just being a bearer of children. The burden of infertility in men too is now a conversation. But even in settings where a barren woman is considered a curse, the Kamba stand different. The Kamba elders hold firmly on the saying, a good name is better than money. The Kamba elders still hold on the belief that barrenness among the married couples can only be solved by following the customs and traditions to the latter. For Culture Quest, I'm Levis Msumba.